Hello beautiful people, welcome back to my YouTube channel, Life with Mafri. Thank you again for tuning in. Today we're going to be cleaning around our bedroom and our house and washing some clothes. So welcome. And also today we're going to do a bit of story time. I have this castoro that I've been meaning to tell you people. You guy, my guy, you better stay tuned. As I mentioned, I have a story that I've been meaning to share. So let's dive right into it as we do our cleaning. So there was this time I was coming from school. Nilienda kampo fulani Kitui na ilikuwa long holiday, so I was going home. Nilikuwa nimebeba zile laptop bags za mastude, the black ones, yenye huko na kamba zimenona. Yes, that one. In the bag, I had a laptop, a few clothes na phone yangu. I was walking from Afya Center, jopo ndo stage ya gari za Kitui yuko. Nikielekea kwa stage ya kwetu. So nimebebana na bag yangu natembea tu kama natafuta stage ya gari za home, juu sikuwa natambua tao vizuri. Kidogo kidogo nikasikia ni kama mtu amenigonga. Kuangalia nyuma nikaona Morio ameshikilia simu yangu kwa mpiti yake. Hata the thing ilifanya nikuwe sure that ni phone yangu, ilikuwa the fact that hiyo phone ilikuwa na cover ya gold. In that moment, nikageuza bag kuangalia if truly the phone he was holding was mine. Ile pocket nilikuwa nimeweka phone ilikuwa imefunguliwa na simu hakuna. Ai. Kwanza nikikumbuka vile simu yani nilikuwa nimeifanyia kazi ndo niweze kuibai. Si mnatambua zile makazi zenye msee yufanya after form 4. Na vile hiyo pay inakuanga ingine iko chini. I hope that bado mna follow hii story. Mnacheki vile madirisha ziko na vumbi. Mko mnakumbuka kuwipe pia hizo. So now at this point, I was certain hiyo phone huo Morio ameshikilia ni yangu. Bahati mzuri hiyo mwizi ni kama alikuwa ruki. Juu hakuwa amehepa. Saa hiyo nikamwambia, "Uwi! Nipatie simu yangu." Akaanza zile za simu gani wewe? At this point wazimu zangu zilikuwa zimepanda, nikamwambia tena, "Uwi! Leta hiyo simu umetoa kwa bag." Then he started telling me, "We sister na kuokotea simu alafu naanzia story mingi." I honestly don't know what got into that thief because he gave me my phone back. Yani, nilikuwa pia mi surprise, sikuwa naona vile atanirudishia. Nilikuwa naona tu anisikumanishe juu mimi nilikuwa mdogo sana at that point. Anisikumanishe tu nianguke na huko na yeye hipe nayo. But luckily Mungu ni nani? Msee akanipatia phone. Hata juu nilikuwa najipigisha manduru vile alinipatia tu hivi phone. Nilichukua tu hivi kadi nimenyamaza kabisa. Mpaka kwa gari teke. That was my first and only experience ya mwizi ile live. Lakini nimekoniwa zingine online, story for another day though. Kindly let me know kama pia experience the same, umeibiwa maybe tao ama mwizi alikutoa alafu akakurudishia. I don't know. Let me know. Andika story yako pale kwa comment section and let's have a laugh. Na pia mwizi kama ataget kucheki hii video na sikia hii story na akumbuke maybe hizo zilikuwa dark time zake, kindly pia we reach out to have a chat about it. We're still cleaning. If you have a pallet's bed, you definitely understand the struggle of cleaning these pallets, especially if it's a white bed. But you know, we gotta do what we gotta do. We keep on cleaning. Tusijipate na makunguni. If you haven't already, be sure to hit that subscribe button, like, share, comment. Road to 1,000 subscribers, guys. Lakini kwanza tufike punch. Si ndio? We can do this.